Good morning. I am Sukhjit Singh, lecturer from GPC, GTB Gad, Moga. Today we are start. Our topic is semiconductor diodes. Uh, so we also known about diode is very important role in electronics field, which is the mainly concentration in electronics field diodes, which is used in many circuits, many instruments and etc. Firstly, diode is a simple basic device which has make a two junction like as P and N. P is we can say positive, or N we can say negative. So the combination of P and N we are called P-N junction diodes. So firstly, introduction. This course adopt to a top-down approach to the subject, and so far we have taken a black box view of active components. So diode ਇੱਕ small component ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਾਇਡ ਆ, ਸਿਰਫ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਡ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਡ ਬਹੁਤ ਸਰਕਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੇਨਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਰਕਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਡ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਇਸ ਐਂਡ ਰਿਵਰਸ ਵਾਇਸ mainly. In forward wise, firstly we diode conduct, and reverse wise, and we can say it is not conduct. Simply we can say on and off condition. Firstly when forward wise, ਜਦੋਂ forward wise ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ diode on ਹੋਵੇਗਾ, and then ਜਦੋਂ reverse wise ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ diode off ਹੋਏਗਾ in off condition. We will start looking at diodes and semiconductor, then progress of transistor. So diode ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੇਮ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ diode ਦੇ ਆਪਣੇ 2 junction, but the transistor has 3 junction. Like it is PN junction, that is 3 junction, emitter, base and collector. Diode is many types: semiconductor diode, and further its types like tunnel diode, vector diode, light emitting diode, and so on. So these types of diodes we are discussing about at the next topic, and firstly we have start the introduction. What is the purpose of diode, and where we have used to a diode, and which circuit we have provided diodes, and so on. So firstly, this is the two figures show. First is ideal diode, and second is diode circuit symbol. Firstly, ideal diode have it's also like VI characteristic, because its characteristic depends upon the voltage and current, but it is only work in one direction, but not other. But this in other purpose, the diode they work two direction, like as cathode and anode we have cause positive or negative, or forward wise. When forward wise, the diode will be conduct. In other case, the ideal diode has working is different from the diode, because it is only work on one direction. So this is the show the symbol of the diode. It has two terminal, anode and cathode. its working is like as forward wise, but its characteristic also VI, because this is called voltage and current. Its characteristic also depend upon the voltage and current, but the working is different
This is the amplification of diodes. It is in rectification. Rectification because we have used in half wave rectification and full wave rectification. In half wave rectification, we have given to the generating signal and diode, and we have given to the load, because RL load, it is called resistive load. So this is the input wave shape show in the figure, and the output shape of the figure. So this is the show the diode, which, because it's the symbol of diode, and this is show RL resistive load. This is the signal generator, or this is the input wave shape of the circuit half wave rectification. So in other way, the this is the output wave shape of the rectification, because firstly when the diode is working condition, then the positive half cycle, firstly positive half cycle working condition, and the second is the negative half cycle. In the rectification, the firstly diode is conduct and forward wise. In no working condition, the diode is work as reverse wise. We can also say, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਇਟ ਜਦੋਂ ਔਨ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਔਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਈਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਟ ਆਫ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, that is known as reverse voice. So this is the rectification. In rectification, we have used only one diode. It is in this half wave rectification. Half wave rectification ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ rectifier ਵੀ use ਹੁੰਦਾ, but this is the only diode. This is the purpose of rectification. We have used two diode. In full wave rectifier ਜਾਂ rectification ਆਪਾਂ use ਕਰਾਂਗੇ 4 diode. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡਾਇਡ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੋ ਡਾਇਡ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, D1 D2 D3 D and 4. Firstly, the D1 and D3 in working condition, and in second half cycle ਦੇ ਵਿੱਚ D2 and D4 working. Firstly diode forward wise, and secondly diode reverse wise. In practice, no real diode has ideal characteristic, but semiconductor p-n junction make good diodes. To understand such device, we need to look some properties of material. Properties of material, ਆਪਾਂ material ਕਿਹੜਾ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ? Mostly we have used silicon diode, silicon material ਆਪਾਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ diode ਦੇ ਵਾਸਤੇ. Electrical properties of solid. Electrical properties ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ conductor, insulator. We have also known as conductor which is easily pass electricity, electrical power and electrical current, which is known as conductor. And so it is the best example of the conductor is copper, aluminum, iron. So this is the main materials of the electrical conductor. We have cloud of free electrons. If an electric field is applied, electrons will flow of causing on electric current. So conductor ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ electricity ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ, free electrons are around the nucleus cell and outermost part of the nucleus. So it is called free electron. And secondly is insulator. We are well known about insulator. Insulator has those types of material which have no electricity, electrical power and electrical current pass in the insulator. So it is known as insulator. For example, polythene. ਹੁਣ polythene ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ electricity pass ਹੁੰਦੀ ਹੈ, electrical power or electrical current pass ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. So it is the best suitable insulation material or insulator. Electrons are tightly bounded
to atom so can break free to conduct electricity. So electron are sometime break and sometime working. So this is the best example of the insulator. Semiconductor. Semiconductor material has best semiconductor are silicon or germanium. So silicon or germanium are the two semiconductor which is mostly used. They have different temperature, different working condition and different changes value. Silicon is 0.5 voltage and germanium is 0.7. At very low temperature, these have the properties of insulator. So this is the best properties of the silicon or germanium. As the material or warm up, some electrons break free and can move about. So ਜਿਹੜੀ germanium or silicon ਦੀ working condition ਹੈ, this is the totally different from the other material. Silicon ਦੀ working condition ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0.5 ਤੇ work ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ and germanium is 0.7. As the material warm up, some electron break. ਜਦੋਂ material warm up ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ electron some part of the electron are break and can move about. So this is the moving condition ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਜਦੋਂ working condition ਚ ਹੋਏਗਾ, this is the moving condition and it takes on the properties of a conductor. About a poor or one. ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ conductor poor ਆ or good conductor. However, semiconductor have several properties that makes them distinct from conductor and insulator. So it is a difference between conductor and insulator. We are also explain firstly insulator or conductor. Firstly, we discuss about pure semiconductor. There will vibration result in some bonded being broken generating free electron. So ਆਪਾਂ pure conductor ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ pure conductor ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ free electron and moving about ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ free electron ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ work ਕਰਨਗੇ we calls pure conductor. These have behind holes which accept electrons. ਜਿਹੜੇ holes ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ acceptor ਹੁੰਦੇ ਨੇ. Acceptor we also discuss about acceptor or donor. Acceptor means ਜੋ electron ਨੂੰ accept ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ holes. Electron from adjacent atom ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ electron accept ਕਰਦੇ ਨੇ from atom and therefore also move about. Electron on negative charge ਜਿਹੜਾ electron ਤੇ charge ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ negative charge. Holes are positive carrier charge. At room temperature, there are few charges carries pure semiconductor or pure conductor. So this is called intersonic conduction. Pure semiconductor or poor conductor and this is intersonic conductor. Doping. Doping is the addition of some amount of impurities. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ impurities ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਫੀਲਡ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ. ਡੋਪਿੰਗ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ impurities or we can also say electron and some material and some impurities. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ addition ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ doping. In case of we have discussion about electronics. In the addition of some small amount of impurities directly affect of its property. ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ addition ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ naturally its shape, its behavior and its other properties will be change. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ changes ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ. Some material from an excess of electron and produce an n-type semiconductor. Excess of electron produce n-type. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ excess electron ਦੀ excess ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ material ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ that is like as
and produce as we also say produce as n type semiconductor. Some materials from an excess of holes and produce a p type. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ holes ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that produce p type semiconductor. Both n type and p type material have much greater conductivity. Both p ਤੇ n type ਦੀ material have greater conductivity. Conductivity means which have easily pass electricity than pure semiconductor. So ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ combination ਨੂੰ p and n type semiconductor ਨੂੰ we called extrinsic conduction. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ addition ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ extrinsic conduction. The dominant charge carries in the doped semiconductor, for example in n-type material, are called majority carrier. Majority carrier means ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ majority carriers. Majority carriers ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, holes, and other type are minority charges carrier. The overall doped material electrically neutral. So in the figure, movable positive charges, bounded negative charges, and this is the show the p type semiconductor. P type semiconductor called is the which majority carrier ਕੀ ਨੇ movable positive charges. ਇਹ 'ਚ majority carrier ਇਹ ਨੇ. And in other bounded charges we have show the arrow. Arrow ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ bounded negative charges. ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ movable positive charges, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ move ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ free electron ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ movable positive charge. This is the show arrow show. ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ arrow show ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ movable positive charges. Move in n type semiconductor, n type ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ movable negative charge. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ positive ਸੀਗੇ movable, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ negative charges or movable charges, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ movable means ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ. So this is the bonded positive charge. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ bonded negative charges ਸੀਗੇ, p type ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ positive ਨੇ. So next is p-n junction. p-n junction means p and junction, p or n ਨੂੰ ਆਪਾਂ the combination of p or n, this is known as p-n junction. When p type and n type material are joined, this form as a p-n junction. ਜਦੋਂ p type ਤੇ n type ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ p-n junction. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ also consider majority carrier and minority carrier. Majority charges carries on each side diffuse across the junction where they combine with and remove charges carries of the opposite polarity. Hence the around junction there are few free charges carries and we have a depletion layer. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇ majority carrier and minority carrier ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪੇਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਪਲੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ. ਡੈਪਲੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਦੋਨੇ ਚਾਰਜਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਦੋਨੇ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਚਾਰਜਸ ਆਪਣੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਪਲੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ. The diffusion of positive charges in one direction and negative charges in other produce the charges in balance. Diffusion positive charge ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਇਨ ਬੈਲੈਂਸ, ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਬੈਲੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਪਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਡੈਪਲੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਚਾਰਜਿਸ, ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਹਨੂੰ ਵੇਵ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਈ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਬਣਾਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ। ਸੋ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੇਵ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਤੀ। ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਬਣਾਤੀ, ਥੱਲੇ ਬਣਾਤੀ ਆਪਣੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੇਵ ਸ਼ੇਪ। Potential barrier, the barrier opposed to flow of majority charges carried and only small number have enough energy surmount it। ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਰਜਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਰਜਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਰਜਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬੈਰੀਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਐਂਡ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਦਿਸ ਜਨਰੇਟ ਏ ਸਮਾਲ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰੰਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰੰਟ। The barrier encourages the flow of minority carriers and that come close it will be swept over. This generate a small drift current। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇ drift current ਵੀ produce ਹੁੰਦਾ ਹੈ। For an isolated junction these two currents must be balanced each other and net current is zero। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰੰਟ ਔਰ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰੰਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਇਸ, ਸੋ ਡਾਇਓਡ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਰਾਊਂਡ the forward bias and reverse bias. We have also discussed in firstly in p-type side is made positive with respect to the n-type side, the height of the barrier is reduced। ਜਿਹੜਾ forward bias ਆ ਉਹ p-type and n-type ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। forward bias ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ diode will be conduct, diode will be on condition, ਜਦੋਂ diode ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਹੋਵੇਗਾ ਦੈਨ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਇਸ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਇਸ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਇਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀ ਟਾਈਪ ਐਂਡ ਐਨ ਟਾਈਪ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਚਾਰਜਿਸ positive or negative। P is denoted by positive and N is negative। More majority charges have sufficient energy to the surmount। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੈਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜਿਸ ਕੈਰੀ ਹੈਵ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਨਰਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਹੈਵ ਗੇਨ। ਦਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰੰਟ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼, ਵਾਈਲ ਦਾ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰੰਟ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ। ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਚੇਂਜ। ਦੇਅਰ is thus a net current flow across the junction which increase with applied voltage। it will be, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀ ਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਵੀ ਹੈਵ ਅਪਲਾਈ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਕਰੰਟ। the junction will be increase the applied voltage। so flow of current is depend upon the applied voltage। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆਪਣਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, flow of current which is produced in junction, it will be depend upon the applied voltage। ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ voltage ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਆਪਣਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। reverse way in it is same as but it is a totally different from the forward bias। reverse bias ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਜਿਹੜਾ diode will be off condition। if the p type side is made negative with respect to the n type side, the height of the barrier is increased। ਵੀ ਜਦੋਂ p type ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ n type side, the barrier is increased।
जो भी बैरियर होगा या पोटेंशियल बैरियर या वी कैन आल्सो प्रोड्यूस ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट, इट विल बी इंक्रीज according to P respect to the N. The number of majority charges carried have sufficient energy surmount rapidly decrease. It is totally different from ਉਹ 'ਚ increase ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ decrease. The diffusion current therefore will be vanish while the drift current remains same. Drift current ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ same ਰਹੇਗਾ. There is no effect on the drift current. Thus, the only current is small leakage current caused by the drift current. Small leakage ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ. ਦਾ ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਯੂਜਲੀ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ. ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ. Currents in PN junction. So this diagram show the P and N type. It will be show the direction of the current. If the direction of the arrow ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ clear ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਰੰਟ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਦਾ ਵੇਵ ਸ਼ੇਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ. ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ P and N type ਦਾ. P ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ N ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ P ਤੇ N ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਧਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਜੇ P ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ N ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ N ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ P ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, P type and N type ਦੇ ਸ਼ੋ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇਵ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦਾ ਆਲ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਆਫ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ. ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਿਆ. ਦਿਸ ਵਿਲ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਵਾਈ. ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ. ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਸ਼ੇਪ ਟੋਟਲੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਇਹ 'ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕੇਬਲ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਧਰ ਵੋਲਟੇਜ ਐਰੋ ਵੀ ਲੱਗਾ. ਇਹ 'ਚ ਰਿਵਰਸ ਵਾਈਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਈਸ. forward and reverse currents. So we have also ਆਪਾਂ discuss ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ forward voice and reverse voice. It is a totally different from others because in forward voice the diode will be conduct and reverse voice will be diode will in off condition, that is not conduct. Because in working condition diode will be conduct and when the drift current or diffusion current will be zero, that will be diode is not conduct. So next is our semiconductor diodes. ਵੀ ਆਪਣੀ diodes ਦੀ types, diode ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ diode use ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹਰ ਇੱਕ diode ਦਾ different work ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟਲੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਡਾਇਟਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ LED, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਟ ਇਮਿਟਿੰਗ ਡਾਇਟ, ਟਨਲ ਡਾਇਟ ਐਂਡ ਹਰੇਕ ਡਾਇਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਡਾਇਟ, ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ ਰਿਵਰਸ ਕਰੰਟ. ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਾ ਐਰੋ ਸ਼ੋ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਈਸ ਐਂਡ ਰਿਵਰਸ ਵਾਈਸ. So it is a graph between voltage and current. ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਵਾਈਸ ਐਂਡ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਈਸ. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਈਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਵਰਕ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਡਸ ਇਨ ਦਾ ਐਵਰੀ ਸਰਕਿਟ. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਇਡ ਨੇ ਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਫਾਰਵਰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਾਇਡ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਵੀ ਆਲਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਡ ਐਂਡ ਰਿਵਰਸ ਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਵਰਸ ਵਾਈਸ ਐਂਡ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਈਸ. ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਿਲੀਕਾਨ ਡਾਇਡਸ. ਸੋ ਸਿਲੀਕਾਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸੂਟੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫॉर ਦਾ ਡਾਇਡਸ. ਜਨਰਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟਰਨ ਔਨ ਵੋਲਟੇਜ ਆਫ ਅਬਾਊਟ ਇਜ਼ 0.5. ਸਿਲੀਕਾਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ 0.5 ਵੋਲਟ ਹੋ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਟਰਨ ਆਫ ਵੋਲਟੇਜ ਆਫ ਇਜ਼ ਦਾ 0.5.
Generally, we have conduction of voltage about 0.7. It is the germanium. Heavy breakdown voltage that depends upon their construction. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ breakdown voltage ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ breakdown voltage ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਾ ਇਟਸ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਸ਼ੇਪ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟਸ